Всем привет! Сегодня я буду играть в Walking Dead, который вышел еще очень давно. Мне он очень нравится. Я надеюсь, он вам тоже понравится. И извините за вот эти звуки, просто у меня под окном ездят мотоциклисты. Кстати, завтра уже будет стрим по временам. Нет, будет по The Walking Dead завтра стрим. Завтра около 10 будет стрим, даже в 9 где-то. Надеюсь, вам понравится это видео. Вы поделитесь с друзьями, поставите лайк. Поэтому давайте начинаем играть. Новая игра. Боже, стандартный давайте. Эпизод 1. Новый день. Выбор зависит от меня, я вам буду читать. Я надеюсь, вы читать умеете. Просто я не очень быстро читаю. Вот мы едем. Это город. Так, машинки едут. Музыка. Well, I reckon you didn't do it then. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. You're from Macon, then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on the 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Not really. Well, too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong woman. Что мне надо сделать? Сейчас возьму вот эту. Может и так давайте. Для начала беспорядка всем офицерам быть готовым к нападению. Вертолет уже летит. Еще. Там уже зомби начинаются. Я думаю. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting.
Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... Боже, кто его водить учил? Вот вы видели когда-то такого водителя, чтобы он смотрел на своего вот этого преступника, он смотрел на преступника вот этого. Когда-нибудь видели такое, чтобы он просто разговаривал с преступником, а вернулся такой, чё, за машиной причём. Это будет, надо быть таким тупым, чтобы просто обернуться к своему человеку, который сзади, и начать с ним разговаривать. Это же каким надо быть идиотом? Мы еще избили зомби, а его там жрут уже, я так понимаю. Ну, по звукам. Так, это я. Так, я лежу в машине. Ай. О, черт. Ай, пальчик. Пить охота. В такое время пить охота. Блять, моя нога. Извините, там просто мат был, я не могу его не сказать, как бы я помню. Офицер! Hey, officer! Are you all right? Нет, он не в порядке, он просто решил полежать на крови. Нет, он просто решил реально полежать на крови. Чё бы ему не полежать на крови? Отдохнуть, так сказать. Ломай ты уже это окно. I need to drag myself out that window. Вылезти через окно. I need to drag myself out that window. Чик. Давай. Нужно жопу-то ему показывать. Так, окей. Ну вот, мы проломили тут все. Не спасло. Града железная не спасла нас. Все равно ее снимаем. Строители будут в шоке. Обойдите машину, используя буковку В. Окей. Вот эту вперед типа. Окей, идем. Я думаю, нам надо найти ключики. Officer? Вот ключики. Можно освободиться теперь. Мы можем сбежать отсюда. Вот этот я дебил, конечно. Побег из тюрьмы. Байба. Побег из тюрьмы осуществлен. Officer? Чёрт! Ё-моё! Не подходи ко мне в жопу! Не подходи ко мне в жопу! Get away from me! Туалет меня! Бери патрон быстрее, дебилыч! Там дробовик есть. Бери его тоже. Давай, вставляй патрончик. Ой, какой же ты аутист все-таки по итогам. Все из рук валится тут. Только жопа. Не подходите ко мне, офицер. Не подходите, я не буду. Я вам не позволяю. Не подходите. Я буду стрелять вот тебе в голову. Офицер, я вас предупреждал. Вот. Я вас предупреждал, это же я я выживаю. Ух. Help! Go get someone! Клементина, There's been a shooting! моя подружка, по итогам. Там дядька.
Да? Там дядька, что ли? А, да, там дядька вышел. Да зомби, беги отсюда. Шум тебе куда ты смотришь? Фильм начинается, как всегда, я такой страшно, и вот так вот, и так кувырком покатился. Прикиньте, он такой перелазит, что зомби стоят такие толпы. Теперь голова болит. Кто там стреляет? А, спасибо. Я думаю, это военные, потому что зомби-апокалипсис недавно начался. А как может быть оружие уже какого-то выжившего человека? Он может быть просто по реальности. Только началось же эта эпидемия жопы. Hello? Эй, Anybody? народ! Так, я думаю, нам надо в домик зайти, там посмотреть, вдруг там что-то есть. Надо взять, надо за помощью сходить, у меня перелом жопы. Там жопу переломило. Привет, есть кто дома? Мне нужна небольшая помощь. Я вхожу, не стреляйте, сейчас скажет, я так понимаю. Hello? Привет, здесь что-то происходит. Здесь что-то показалось совсем резко. Здесь что-то происходит. Вот шепотом даже сказать. Coming in. Я вхожу, Don't не shoot, стреляйте, okay? ладно? Сегодня я буду выживать. Так, во-первых, давайте. Так, мы в доме. Hello? Эй, я не грабитель. I'm not an intruder. Один из них. Or one Это of видно them. по тебе, этот негр. Так. Ребята, если вы видите красное пятно на полу, то это значит, надо туда сходить. Короче, что нам надо взять? Фрукты, банан или стул? Так, надо взять банан. Бананам нужно защищаться так. It's fake. Damn. Настоящие. Ну, им тоже, бананам можно тоже за так защититься. Так, ладненько. Стул тогда берем. Надо посмотреть на рисунок. Надо же защищаться, дебилыч. Лужа крови. Господи. Тут кто-то, у кого-то месячный прям. Дебил. Как можно подскользнуться на крови? Дебил. Еще и с ногой такой тупой. Да боже, кто там пишет? Ладно, сейчас приду, покажу. Кто там? Ладно, давайте обычный яшечек. Яшик, открыть яшик. Давайте посмотрим, что там в яшике. Какие-то баночки. Чего он их не взял? Может, там водичка это. Так что, рация. Можно переговариваться. Прием, прием. Это Хьюстон, Хьюстон, прием. Это Хьюстон. Я Хьюстон. И я Хьюстон. Ладно, я думаю, тут больше ничего нету. Потому что рация не нужна, наверное. У вас 3 новых сообщения. Окей. Смотрю сейчас. 3 новых сообщения. Сообщение первое. Оставлено в 17:42. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Сообщение второе оставлено в 23:19. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Marietta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you.
love you. Где? Пип. И там мат потом сказали. Так, ладно, это, видимо, там Клементина и ее семья. Папочка? Что? Hello? Алло? You need to be quiet. Тебе нужно быть тише. Тебе нужно быть тише. Надо так и... Я не I'm not a я monster. монстр. Good. Хорошо. Надо спросить, где эта бабень. Где ты, бабень? Где твои родители? Как тебя What's зовут? your name? Как тебя I'm зовут? Я Clementine. Клементина. This Это is my мой дом. house. Hi, Clementine. Привет, Клементина. Меня I'm зовут Lee. Ли. Сколько тебе How old are лет? you? 8. 8. And you're all Ты alone? совсем одна? Yes. Да. I Я don't не know знаю, where где вся anybody is. остальные. How old are you? Сколько тебе лет? I'm, Мне 37. 37. Okay. Понятно. Где твои where are родители? your parents? They took a Они trip уехали and в left me with путешествие, Sandra. оставили меня They're in с Сандрой. Savannah, Они I в Саванне, think. кажется. Where the boats are? Ну, там, где лодки. Где ты? Where are you? Надо узнать, I'm где outside in my treehouse. они. Я на улице They домик can't на get деревне, in. но они That's не smart. умно. Они могут туда See? залезть. Can Вот, you я see ее me? вижу. I can see you through the window. Window, я тоже тебя вижу. Он сейчас, наверное, там... Ой, баба напала на меня. Ой, баба, не проходи ко мне. Лежи, отдохни, побей. Убегай. Да ты какой же ты второй раз споткнуться. На тебя. Я же не знаю, как я это делаю. Опять упал. Как вы были таким молодцем? Ну, мне тоже что? Вот отдай дебилам. Дай мне дура молодочек. Скажи, ты дура, дай мне молодочек. Отдавай мне молодочек, я тебя все ружу. Она шевелится. Она шевелится. Она все еще шевелится. Она шевелилась, понимаете? Теперь-то она красоткой стала. Смотрите, какая красотка. Man. Блин. Hi there. Привет. Did you kill it? Ты убил ее? Что-то I другое. think something Думаю, else это было did. что-то другое. Before me, I think. I heard her scream 2 nights ago. Maybe one of the monsters got her. 2 nights ago? Yeah, Две ночи назад, да, that's видимо, probably это и what happened. случилось. You've been Ты all была by одна всё yourself это through время? this? Yeah, I want my Да, я parents to хочу, come чтобы home мои now. родители вернулись домой. I think that might Знаешь, be я a думаю, little это while. займет некоторое You время. know? Oh, Look, I don't know what happened. Слушай, я не знаю, But что I'll look произошло, after you но пока until я then. буду присматривать за тобой. what should we do Что now? нам теперь делать? Надо поискать We need to помощь, пока find не help стемнеет. before it gets dark. Yeah, Вы решили, что it's днем not безопасно. safe at Да, night. ночью небезопасно. Let's go. Stay close to me. Это та самая Сандра, которую мы только что увидели. Бывает. Да, надо закрыть за собой, чтобы никто не увидел. Что тут длилось всё это время. Бля, с кого я играю? Казалось, я за эту мелкую играю. Окей, у меня нога болит. Помогите кто-нибудь, пожалуйста. А то я скоро умру. Кстати, а чем мы аптечку не взяли из машины вот этого полицейского? Там же была аптечка в его тачке. Пошли откроем дверцу, давай. Блин, с таким успехом я никогда не попаду домой. Вот отстой. Обстановка накаляется. Окей, надо и вот это им помочь, во-первых. Во-вторых, надо что-то сделать с ними. What's the matter? Например, разбить. Should I stay? Погодите, 5 секунд, пожалуйста. Погодите, 5 секунд, пожалуйста. Молодые, дорогие. Всё. Я тут опять.
Вам не пришлось долго Stay. ждать. Мне What? остаться? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Следует ли уходить? Кому? Мне не стоит уходить. Я понимаю, но мне не I стоит won't leave you уходить. alone. Я не оставлю тебя одну. Let's go somewhere Давай найдем safe that's безопасное close, место где-нибудь okay? поблизости, ладно? That's a good idea. Это хорошая идея. Туки-туки. Как они нас не услышат? Hey, man! Holy shit! Don't eat us! Ешь We're not нас. gonna hurt you. Вам не навредим. Фух, я Thought for a секунду second you and the подумала, little one что were вы снова both gonna give us the собираетесь chomp. нас- Собираетесь нас загрызть. Мы We ищем need помощь. help. Are you trying to get out of here? Пытаюсь Because you should выбраться be. отсюда, думаю, да. Those Эти things are твари all over the повсюду. damn place. Я еще I haven't нигде seen не видел anything as таких gnarly as ужасов, this разве neighborhood что since в downtown центре Atlanta, Атланты 15 miles в back. 15 милях I'm отсюда. Sean. Я Sean Шон. Green. Шон Lee, Грин. this Я is Ли, Clementine. а это Клементина. I'm Chet. Да, чё ты? We shouldn't be out in the open like Нам this. не следует How about you help us находиться clear the тут, way, and we'll take давай you and your daughter поможем out of here расчистить and down to дорогу, my family's а мы farm. вытащим It should тебя be с safer дочерью there. в I'm not a безопасность. dad. У неё отец, I'm я. И a сосед. neighbor. Her parents are И out of родителей town. нет в городе. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. Почему он сказал, что What do не, you wanna не do? отец? Сказал бы отец, наврал бы всем, было бы классно. У меня есть дочка теперь. Your monster's coming. We gotta go. Монстры приближаются, мы должны идти. Ли, быстрее, помоги. Окей, помогу, давай. Куда нажимать? Машину нажимать. Толкни. Еще раз. Were any of those guys neighbors too? Видели, что у них есть машина своя? Им очень повезло. Вот наша тачка. А куда они нас везут-то по итогам, мы не знаем. И Клементина говорила, что чтобы мы как бы от дома далеко не уходили, а мы вот вообще уехали оттуда. И хоть ферму. Прям как в фильмах ужасов сейчас такие монстры пойдут бегать. По ферме. О, у них большая ферма, кстати. Hey, Sean, I'm gonna Эй, run Шон, on я home. побегу домой. My mom was Нам gonna be in надо a давайте snit. летать. No sweat, man. I'll catch you tomorrow Это night. точно, чувак. Пересечемся It was потом, nice видимо. to meet you both. А что они там будут, с кем они там будут пересечиваться? В кровати, что ли? А куда нам идти? Thank God you're Слава okay. богу, ты в порядке. I was worried it'd be bad here too. Been quiet as usual the past couple days. Типа рублей Well, было reckon тихо, down the как way бы thinks все his старые mare's gone были, lame, but that ain't и nothing new. кобыла I захоронена. wouldn't have made it back without Я бы Chet. не вернулся без чего. Well, I'm glad you took him with you then. Что ты взял его с собой. А мы твои гости. You've brought a couple guests. Your boy's a Твой lifesaver. сын спас Glad нас. he could be a help to Раз, somebody. он So нас it's just накормил. you and your Значит, daughter выжили then. только ты. Oh, not his daughter. He was her neighbor. Он не сосед. Honey, do you Лэ, know ты this man? знаешь этого человека? Yes. Да. Okay then. Хорошо. Well, looks like Хочет you hurt your leg сын pretty bad there. Поранил ногу. Yeah, Ага, с ней it's что-то not не doing так. so good. I can help you out. Я могу Sean, помочь тебе, run Шон. on in and Иди check on проведи your свою sister. сестру. You Писай take a свой seat up завтрак. on the porch and I'll go see what I have. Я потом посмотрю, что у тебя есть. Что у меня есть? В смысле, может у тебя? Может я просто не так читаю? Так стоит, смотрит. Так. Let's have a look. Ну давай посмотрим. Yeah, Да, она чертовски this is swollen to распухла. hell. Нет, не распухла, она такой была. Она болит и чертовски. Could be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name Я не was? расслышал твое имя. It's Lee. Nice to meet you, Lee. Рад I'm Herschel знакомиться. Green. Я Хершел Грин. Бывает. How'd this happen? On this happen? Авария. Car accident. That's so. Авария. Неужели? Where are you headed Так и before the ехала car до accident? аварии.
I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Nobody. Is that so? Yeah, it is. You said we. That's all. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. We're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. You should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right then. Ну и хорошо. Идем в амбарчик. Амбарчик. Идем. Фу, навозом там. It smells like... Пахнет как... Дерьмо, навоз, ну знаешь, навоз. Manure. Manure? Manure. Like when a horse Когда лошадка flops? какает. Just like that. Именно так. Фу. I miss my mom and dad. Скучаю по маме и папе. I bet, Clem. How far is Savannah? Саванна далеко? Pretty far. Далековато. Oh, Ох, okay. ладно. Давай, спи, ты дебил. Сказки на ночь. Я люблю тебя, милый. Смешно. Как страшно-то в говне лежать. Проснулся лицом в говне, все. Поэтому я негр. Потому что лицо не отображается на моем лице. Hey, get up. Эй, поднимайся, обойми. I'm itchy. Я чешусь. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Duck? Where do parents name their kids Duck? We're from Fort Lauderdale. We were on our way back before things up and went bananas. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On a tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Duck и я пойдем трактор увидим. Кого-то там будут I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. За твоей маленькой девочкой. Ой, ладненько, давай, иди посиди с ней.
Все, девочки, я потом приду к вам. Пойду покупаюсь в ванне с говном. Я хочу ему помочь, чувак. Hey, Lee. Нужна помощь? Need a hand? Нужна помощь. That'd be great. If you could cut those 2 bys to length, that'd sure speed things up. Процесс. Давай, чё бы нет-то. Быстрее, люди. Бычик, 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 бычик. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Damn. No shit, damn. Именно, He didn't even hesitate. Даже He не just сомневался turned, просто. put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, Ты уже убивал ходячих? Ох. that bastard. Poor girl's brains in. Whoa. Ого. I couldn't do that. А еще I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. Я тоже надеюсь. That's probably all I need cut for now. Потому что это все, Thanks. что нужно распилить. Спасибо. Окей. Пойду с Дагдаком поговорим. Эй, Дагдаг, го поговорим, Вася. How you doing, Doc? Как дела, Good. Даг? I'm gonna Хорошо, drive the собираюсь водить tractor. трактор. I'm the Я foreman. бригадир, Lift with your посмотри back, на меня, Sean. Шон. Жип-жи. Так, окей, надо еще с кем-нибудь поболтать. Ну, мне там было написано, поболтайте все с кем-нибудь. Я со всеми сейчас буду тут болтать, кого встречу. Так, надо с вот этим чуваком поболтать, с Кенни. Кеннис. He seems like an alright dude. Кеннис, пенис. Эй, привет, го поговорим. Катя. Hey there, girls. Эй, девочки. Кем ты работаешь? So, what do you do when corpses aren't walking Кем around? ты занималась? Чем ты I'm a занималась? veterinarian Я back in Fort ветеринар. Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? А кем ты I used to работаешь? teach up at the Я University раньше of Georgia. преподавал в университете We need to Джорджии. hope Мы that we должны can go back надеяться, to our что jobs вернемся soon, к нашей Lee. работе в Back ближайшее to время. normal. It can't stay like this. No, I used to. I was let go a little while back. Well, that's too bad. Это очень плохо. Well, Я знаю, I hear что people люди всегда always clamor back to возвращаются, college потому after a что big большая disaster. катастрофа. People don't want to die ignorant, I guess. Как было в городе? How did you handle Как вы getting through the прошли city? через город? Kenny just Кенни drove. просто поехал. We passed so many people that needed Очень help, and многим we людям just Мы просто passed давили people некоторых людей. over some. Просто. Just. It's okay. It's Всё fine. нормально, всё хорошо. You don't Тебе have to не say обязательно anymore. рассказывать. I want to go home Я хочу tomorrow. завтра But вернуться even then, I домой, can't take даже away the тогда. things we, Но даже the тогда я things не Doc смогу went забыть, through. через что мы прошли. Don't you want to go back to the moment before Разве you ты не knew хочешь about all of вернуться this? к моменту того, когда ты узнал? Кто не хочет? Anybody in their right mind would. Families and barbecues and beers with good friends. All of those things. Those are the things we live for, right? With those gone, what's the point? Если что, я читаю. You two Выглядите расслабленными. actually look relaxed. Выглядите расслабленными. I think we're doing just fine. Я думаю, Clementine что was just telling me about что first дело у grade. нас хорошо. Oh, У нас тут и что-то how's там that? еще Катя It's сказала, easy. что-то Well, просто. yeah. Ну да. Еще что-то So, сказала. you're good? Так, у вас все в порядке? Anyway, it's almost like we didn't see people Я eating не each other забываю, for the что в past 3 течение days. последних 3 It's дней peaceful видели here, no? людей, Back in a поедающих bit. друг друга. Okay, Потому что Lee. Клементина первоклассница. Ну, 8 лет первый класс. Понятно. Алло, Кеннис, давай поговорим, чувак. Hey Чувак. there, Kenny. Привет, эй, Кенни. Нужна помощь? Need any help? No, I think I got it. Что сам справлюсь. Do you need any help? А тебе нужна помощь? What do you mean? В смысле? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? У тебя есть твои дети? Nah, Нет детей. no, no kids. Нет Would have детей. liked one then. You know, Понимаешь?
So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. How's your son doing? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. See you. Пока. Вот там мужик работает, давайте к нему подойдем. Я хочу с ним. Вы проявили интерес к его семье. Мужик, глупо говорил, Васька. Поговорить с Хершелом. You should know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. I'm not sure I follow. I ain't dumb. I caught you in that lie last night about who you were. Это продолжаем мы уже. Мне звонили из тележоп. Мне звонили из Теле2. Я не тупой и что-то там. And honestly, I don't Честно even говоря, know. я даже не хочу знать. How'd you get out of Как ты Atlanta? выбрался из Атланты? I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Где ж твоя семья? Parents? Родители, Wife? жена, Girlfriend? подруга. My parents are in Macon Родители в with my Мейконе brother. вместе с братом. Well, I hope they're all right. Надеюсь, что с ней всё But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah, I was looking for help in her house. Can I give you a piece of advice? Конечно. Sure. I don't know who you are or what you did. Что сделал? Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're going to have to depend on the honesty of strangers if you're going to make it. And if those same people get to questioning yours, you're going to be in trouble. But at least you have the common sense to listen to a man giving you Ты хотел advice. слушать человека, Что с ним? Go! I'll get my gun! Что там так сделал? Душёный помогает. Давай, берем его за руку, тянем. Сдвинуть ее. Давай, батька, спасай его. Я держу тебя. Дэнни, помоги, Лей. Сдвигаем быстрее, Кенни. Да, ах ты тварь. Пытаюсь столкнуть, но у меня не получается. Может, ты заведешь его? Ай, его за жопу укусили.
Вовремя пришел, дальше не жрать. Вовремя. Молодец. Кусок дерьма. Чтоб ты сдох, узбек. I'm okay, Pop. Я в порядке, I'm пап. okay. В порядке. I can fix you, don't worry. We'll stitch you up. It almost got me, man. Lee tried to save me. Ну, они же его укусили. Он скоро превратится. Тебе жопа, Шелли. Сейчас он меня, видимо, пошлет отсюда в жопу. Этот дед. Мне хотелось помочь, реально мне хотелось помочь. Вот на такой малой нотке будем заканчивать. Ребята, это было мое первое видео. Если вам понравилось, поставите лайк. Будет продолжение. Get the fuck out of here! Шли на отсюда. I'm sorry. Sorry! Your son is alive. You don't get to be Ну, это sorry. мы закончим, что это делать. You tried to help him, but this piece of shit let him die. I wasn't strong enough. Это моя вина. I'm sorry. Мне хватилось, мне жаль. If your girl is ever trapped, you better hope you get stronger, Лучше or надейся, your что тебе friends are хватит сил, cowards. или что твои друзья помогут. Just go. Просто прошу Get вас, out уйдите, and уйдите never никогда не come больше. back. What the fuck, you bitch. Ребята, это было видео, призываю понимать. Скоро будет вторая часть. Пока, люди.